هي هتكون P average is equal للenergy loss أو الدرايفنج divided by delta T or فينا ناخدها هي ال P average is equal to delta E اللي هي ال variation of energy absolute value اللي إلها divided by delta T. فإن this case نحن بنعرف قديش energy هيدا الاوسيليتر اللي عم يعمل درايفنج للسيستم او درايفنج لهيدي الاوسيليشن قديش بده يعطيها انرجي لحتى نحن نحصل على اكس ماكسيموم constant عن جديد، يعني as if there is no damping at all. هيدا بالنسبة لموضوع الاوسيليشن، بالنسبة لموضوع how to drive the oscillation أو بالنسبة لموضوع driven oscillation. Now we are going to solve this exercise. عم بلكم بهذا الاكسرسايز the document below اللي هو هذا الجراف that studies the variation of x as function of time show the variation of x of the center of mass of the solid sphere A of mass 75 grams which is attached to a light spring of massless spring S as function of time. The system A spring is placed on a rough table. بس نقول rough table it means that friction exists in this case. يعني في عنا نحن friction على التيبل، فعم بيقلنا هون given the stiffness constant of the spring is equal to 25 Newton per meter. عم بيقلنا بأول سؤال specify the type of oscillation of the block. عم بيقلنا هون إنه we have to determine or to specify the type of oscillation على هيدا البلوك. فنحن هون نحن بما انه الفريكشن exists وبما انه مثل ما شايفين بقلب الجراف انه الاكس ماكسيموم الامبليتيود اكس ماكسيموم is decreasing، فبالتالي بدها تكون الموشن او الاوسيليشن is free damped oscillation. بدها تكون free damped oscillation in this case. فبنجي هون بالبارت 1 بنقول part 1 بقول اني since the amplitude xm is decreasing, so the type of oscillation is free damped oscillation. هتكون هي عبارة عن free damped oscillation in this case. هيدا بالنسبة لبارت 1. فهون كان بالسؤال قايلنا specify the nature of oscillation. بنعرف نحن لما يمرق هالاكشن verb اللي هي specify we have to answer and then justify. هلا part 2 عم بيقلنا by referring to the graph indicate the period of oscillation. What do we call the period؟ هلا نحن بالاعتماد على هذا الجراف بدنا نلاقي period of oscillation. We know that period نحن عبارة عن مثل ما اتفقنا دايما هي يا اما بنشوف كريست للفولوينج كريست، يا اما من تروف للفولوينج تروف، يا اما من الزيرو هون وبننطر لتعمل حرف ان بهيدا الشكل، او اذا بلشنا من الزيرو اللي هون كمان to complete one cycle لتعمل حرف ان بالقلب. هلا اذا نحن نبلش هيدي at t equal to 0 من ماكسيموم، فالفولوينج ماكسيموم يعني الكراست الثاني كانت بعد 0.4 seconds، فبالتالي البيريود هون بدها تكون 0.4 second. هلا what do we call this period؟ اتفقنا نحن بحالة الفري دامب oscillation بنقول عن البيريود pseudo period. فهون the pseudo period is equal to 0.4 second. فبيجي بقول أني in this case نحن سمينا البسيدو period t by referring to the graph it is equal to 0.4 second. بنقول نحن we call this period بنسميها pseudo we call it pseudo period على أساس إنه هي
t equal to 0.4 second، يعني عم بتكرر حالة كانت بعد 0.4 second، لأنه عنا free damped oscillation we call it a pseudo period. هلا هيدا بالنسبة للبارت 2. ننتقل now للبارت 3. عم بيقلنا part 3 calculate the proper period t0 of the oscillation if the table was smooth. هلا هون عنا يعرف table، لو كانت smooth table عم بيقلنا طلعوا لي الفاليو لل proper period. فهون نحن كل اللي بنعمله نرجع بنطلع البيريود من خلال القاعدة اللي إلها. نعرف نحن انه the proper period يعني هون part 3 we know that the proper period is equal to 1 over 2 pi ب radical m على k، فبالتالي حتكون هي 1 over 2 pi ب radical الام هي 75 جرام بنحولها لكيلو جرام بتصير 0.07 على the stiffness constant اللي هي 25 نيوتن per meter. نعمل calculation here بتطلع معنا الانسر is equal to تطلع معنا الانسر هي 0.008 second. هيدي ال proper period. بسألنا البارت 4 عم بيقلكن compare the obtained period in part 2 اللي هي ال pseudo period to the proper period. فنحن رح نلاحظ هون انه البسيدو period which is equal طلعت معنا 0.4 وهيدي البيريود طلعت 0.08، فنحن طلعت معنا البسيدو period t which is equal to 0.00 which is equal to 0.4 seconds greater than the proper period اللي هي 0.008 second. فنحن we know that انه t انه the pseudo period is greater than the proper period. هيدا كنا حكينا عنه امبارح خلال شرح الدرس. هيدا بالنسبة للبارت 4. Now we move للبارت 5. عم بيقلنا بالبارت 5 calculate the variation of energy during the first period. طالب مننا هون ال variation of energy أو بالتحديد هي ال variation of mechanical energy during the first period. فنحن نعرف انه ال variation of energy هي delta mechanical energy which is equal to mechanical energy final يعني على period 1 minus ال mechanical energy at t equal to 0. بس نحن بنعرف انه ال mechanical energy at t equal to 0 and at t يعني هون نحن مقصود الميكانيكال انرجي على t equal to 0. نطلع بالجراف الميكانيكال انرجي على t equal to 0 هون حكما حتكون هي لانه على x maximum حتكون equal بس للالاستيك potential energy على اساس انه at this instant the speed is equal to 0 لانه على x maximum على الاكستريمز بتكون ال x is equal to 0 as we discussed later discussed before. بتكون ال speed is equal to 0، فبالتالي ما في الميكانيكال انرجي توتالي بتكون هي بس elastic potential energy، فحتكون هي half kx maximum at t equal to 0 at after one period يعني at period t اللي هي على 0.4 كمان الاوبجكت هي على x maximum بس هي x maximum جديدة، فبالتالي كمان ال v is equal to 0، فهي الميكانيكال انرجي بتكون كمان مرة جديدة half k x maximum at period t اللي هي هون 3.2 وأول وحدة بتكون 4. فبالتالي أكيد بالسنتيمتر مثل ما هو معطينا، فبالتالي هلأ